ono nga yeeyagaliza obubaka bwa parliament obwa Rubaga South era nga muna NRM. Tuline Dr. Swibe Nsereko era nga ono naye muna Jema ye mwogezi nga naye yeeyagaliza Busiro Busiro North. Busiro Bana Busiro basazeewo kale. Tulina omukulu Mutenyo ono nga ye chairperson ow'akakiiko ak'ebyokulonda aka Democratic Party. Olunaku lwaleero nga tukuba torch mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebyegattira mu kibiina kino ekya IPOD. Ebibiina by'obufuzi ebibeera n'ababaka mu parliament oba parliamentary representation wamu n'ensimbi eziweebwa ebibiina bino okuva mu kibiina kino. Bitegeeza ki? Tulina bwe tubadde nga nga tetunagendako mu bulango era nga obadde otandise okutunnyonnyola nti omukago gwa DP omukago gwa NRM baaguzalawa bakola batya naye what are the facts? Guno omukago ebibiina by'obufuzi nga biremereddwa okwegatta mu kiri. What is the possibility of success this side? Thank you very much. Ekisooka nfunye omukisa era cooperation agreement ya DP nja gikulekera njiina ku simu kago entuufu nazze kwogera mazima na bwenkanya entuufu ng'eri sign ne Yoweri Kaguta Museveni chairman NRM Norbert Mao president Democratic Party nada it is public it is public kati soko olabe tabbu weeri era nga bwe ngenda okukyogerako ekizibu ekiri mu bibiina by'obufuzi NRM ebeera atya party o chairman w'ekibiina abeera atya party main signatory to this nga omuntu owa NRM tagirina. So eyo kanveeyo. That's a big problem. That's the problem we have in the party. So the right person nayenja jikuwa the right person gwalina okugisaba kanso mukama we. However, let me go to this. Kakati, when you look at me, bano bato bange, nze Kennedy Mutenyo, I don't have a father because he was killed by the UPC. He's in the grave. My third president, Bendichito Chiwanuka, tetulina na ntaana ye. When you talk about abductions, we have suffered them as DP. When you talk about killings, we have suffered them. When you talk about everything, the Democratic Party for 70 years, there is nothing new. So, okukuba endulu ennyo tugireke. In 1966, some of these things to be some in history. You remember the Uganda crisis. When Idi Amin and Obote bwe balumba olubiri, Abaganda baafa. Lwaki? President wa Uganda yali Muganda ng'ate kabaka wa Buganda. Mu 1971, when Idi Amin overthrew Obote, abacholi n'abalango baabasalanga mbuzi. For those who were not there. In 1979, when the Tanzanians came, the UNLF, and pushed Idi Amin out, the whole West Nile was emptied. Abantu badduka ne bagende Congo, n'abalala Sudan. Abasigalawo baabata. It is high time we stopped that cycle of violence, until when the president of Uganda is a Mugisu, n'aba vaako, then abagiso balina kubonaabona. When he is a Muchiga or Munyankole, then those people must suffer. Because it is not happening elsewhere. Therefore, netugamba twagala a stop to this. When you talk about rigging elections, we were rigged out right from the 60s. In 1980, when the UPC rigged elections, abavubuka abato abaaliwo aba UPM ne baddusa omubbi wa UPC ne bamukwata ng'atutte essaati ya DP nakati myaka 4 tebagizanga. So, kiki kye tulina okukola? You being NRM, ono n'aba Jema, oli n'aba UPC nze nemba DP, we are not enemies. We are all Ugandans. Buli lwa Sunday fe abamu tugenda mu makanisa tupure ne tugamba forgive us our trespasses. Yes.
as we forgive those. Ensonga yetegerekeka naye obuzibu buli wano. Nzija. Yes. Nzija kuba mbadde sinatuuka ku kinyusi. I had to give you the background. Okay, kati in short, tugende ku kinyusi. In short, that is why the cooperation agreement came. So, it is not the DP. Cooperation agreement jemutakanyako mwenga abakulembeze ba DP. Kati kankuleetere. Nze I attend management meetings in DP ezituula buli lwakusatu. Ziriko head of departments not more than 12. The people who have been opposing it babadde tebatuula meeting. This is what happened let me give you the 4 pillars. There are only 4. One is peaceful presidential transition. Today everybody is talking about it. 2, electoral and constitutional reforms. Okay. Waliwo atakyogera. The 3, okusonyiwagana. Reconciliation. 4, yes, 4, what we are doing. NRM, JEMA, this one, dialogue. Those are the 4 things that we should solve our problems through dialogue. Kakati, interestingly, waliwo abantu abagamba, no. President Museveni yakyegana nti bo tabibabiteesangako. Yes. What was the question? In that interview, the lady from Kenya who interviewed President Museveni is my personal friend, working with Citizen TV. Bamuyita Sophie Anuna. Yabuuza President Museveni. Mao says, nti mwateesa ku peaceful transition. Museveni correctly replied, we did not. Indeed, bali tebanagiteesaako. The question was not, is peaceful presidential transition part of the agreement? The answers to those 2 questions are different. And like I've said, ngenda kujikuwa ogisome. So, bwe tukola ekintu kino, we think kati bano secretary generals baffe bagenze ne ba meeting a current onakugambye buli a certain period leero president ajja kuba wa UPM enkyabere wa CP luli abere wa JEMA bwe batyo okitegedde. At the time this meeting took place, yeah, President Museveni yabadde chairman wa summit ya IPOD. Kati balonze chairman omupya. Tebalonda kyebakola ebibiina byonna bimemba. You act as chairman for a certain period. Okay. Quarterly. No chusa, no nachusa. Bonna bano Akena, Amuriat, Basalirwa, Yoweri Museveni, no bonna babaddeko ba chairman. Bagenda bachusa. Ojaged. Kakati. This outcome. Bano gye baagala ogenderako mu court mu sente zaffe muzituwe. Ekisooka idea yatandikira mu IPOD nejja mu parliament. Kakati waliwo ne kyetwogedde ku mpewo. Waliwo obutali bwenkanya mu 2020. Lino etteeka lyogera ku bintu bibiri. Nti mu mwaka ogutali gwa kulonda ebibiina bifuna ssente okusinziira ku babaka be birina. Asinza abangi afuna jinji. Yafuna nyingi. Mu election year fenna tulina kufuna kyenkanyi nga kati bwe bagamba nti buli kibiina kigenda kufuna 7.5. Naye mu 2021 wakati wa Electoral Commission ne NRM mwatubba. Electoral Commission nebawa ssente ku numerical strength not equal. Era eryo ebbanja likyaliwo kyemmanyi mu kuteeseganya. NRM ejja kuza ssente ze yali etutte mu bukyamu zituddizibwe. Kati in addition to the 7.5 waliwo ezijja. Era mukulu Swaibu kyava kugamba kubanze nga chairman wa Electoral Commission bagamba naye ekibiina kinatuwa kitugenda mu campaign kashi unajja. Kati bonesirwaza n'osigala mu bibiina ebitategerekeka. Gwono omanya kyovola bamutandise okukola fundraising kubanga sente tezijja kubaawo. So finally Simba wakati yao. Yes. Simba wakati yao Nkulu Mutenyo ngende wa wakikozeza dakiika emu n'enkunyonnyola kenjagala. Opinion eyange oli lawyer. Okay. Ajja kutunyonnyola. Mudakiika emu yokka. Wano omanyi lwaki kati ebibiina kumpi buli lunaku bivaayo. Balowooza they are going to get this money. Naye opinion yange egamba and the lawyer can give us another version. Nti kati mukulu Mpuuga sente ze zikyagenda mu NUP. Yes. Tezisobola kujja mu DF. Because bamulondera mu NUP. Kati bano abalala batandise okubiteekawo bakwata akasente kano bayinza okuba baloota bulosi. Okay. Council.
bw'otunuulira ebintu bino byonna ebigenda maaso party agreement between NRM ne Democratic Party otugambye n'olunaku lwaleero togirabangako olowooza ki ekivuga corporations zino interparty corporations kweyagaliza party royalty kiki ekiri awo wakati ekisindikiriza corporations zino gwe ozitunuulidde? First and foremost, abatulaba, political parties are not private affairs. And activities of political parties should not be private affairs. Yes. Because political parties, motoka oba vehicles, tools, z'abantu mwe batuula okulaba nga batereeza ebyobufuzi by'eggwanga. Endagaano ya NRM ne DP gye bayita cooperation agreement, mwanyi Muteeni gy'atayagala kuyita mukago, kuba cooperation is kukolagana. Okolagana oba cooperation yonna it's a contractual, has a contractual aspect of it. Okitegeera wabeerawo abakkaanya bameka babiri kuba tosobola kukkaanya wekka wateekeddwa okubeerawo consideration. Any contractual omukago gonna guteekeddwa okubaako kye bayita quid pro quo consideration. Ahandeeta omukago kiki kyenfunamu bw'ogenda mu bufumbo charity n'abatulaba okitegeera nagwo mukago it's a corporation naye guyina ebibala abaana guyina ebibala omukwano. You understand? Bw'otunuulira endagaano ya NRM ne DP whatever gye baagala ogiyita cooperation agreement, alliance, takeover, whatever it is an agreement, it is a mukago gwa kolagana era guyina ebibala. That's why Mao was in cabinet. That's why Siranda is the Secretary General. I mean is a member of IALA. Because political parties are not private affairs. Tetusobola kkiriza ndagaano za kasaka kugambe nakalaba Mwami Muteeni emirundi ng'ebiri nga nsuubiza okumpa ki egundi eyo sigirabangako kuba ndagaano ya kasaka ng'eya Naddulu gy'owulirako titwateesa bwe tuti twateeta bwe tuti tebikola because ordinarily ennongooseza ezze mu mateeka g'ebibiina by'ebyobufuzi essaawa zino kwe kubaleeta n'okubagamba nti these alliances ze mugezaako okukola kuno okweyagaliza kumugezaako okukola kuteekeddwa okubanga kuli public. Tukumanye nti Dr. Swaibu Kagwono bw'aba yateesaganya ne Mutenyo oba ne Mao biki ebyalina okuvaamu because initially babadde bagikola emikago gino nga tegirina legal basis, tegirina legal foundation. Emikago si mipya nnyo by the way abatulaba tetugenda kuvumbula namuzika nti PFF yakoze ne ANT oba NRM yakoze ne DP. The only aspect ebadde eriwo nti nga tegiri legal si gya butuukirivu nga it is voidable at the instance of any other party who wants to walk out. That's why DP block eyakulibwa Lubega Mukaaku bweyingira nekola alliance ne people power ne people power ebyavaamu obufumbo butali butuukirivu obwo buzibu nnyo buleetamu okubaligabaliga buleetamu obujja okweyagaliza. So every time alliances are not founded on principle, every time corporations are not founded on principle, every time their personalities are egocentric obuzibu bujja kulabika. So alliances are not new. Bajjajjaffe Gipiri ne Rabongo, the spear and the bead, okuku omukago gw'emmwanyi ekkundi n'omusaayi si bipya nnyo. Okitegeera kyengezo okugamba endagaano y'olwenda ereeta Buganda wano si mpya nnyo. Okitegeera nagwo mukago. Endagaano y'ennamirembe ya 5 nagwo mukago. Endagaano wakati wa Kabaka yekka ne UPC ng'eyagala okujja DP mu byobufuzi bya wano si naye yali ki ndagaano. Okitegeera kyengezo naye nga si ntuukirivu. Biki ebyavaamu ayogedde ku lubiri. Okitegeera kuba buli bw'oyingira omukago oba obufumbo butali bwa butuukirivu, the outcome effect, the ripple effect of that agreement is waliwo agenda okukosebwa. Every time mukujajamya ebintu by'ebyobufuzi n'ebibiina by'obufuzi n'emikago gye bakola kuba mu mateeka in contract law a contract egenda okukolebwa ng'egenda for instance nkola omukago naawe Tutaani Mutenyo is illegal, it is criminal. Okitegeera twewala nnyo okukola endagaano za kasaka. Okitegeera twewonya nnyo conclave meetings okusalawo ebintu ebiri political because they are public affairs. I want to understand what is the purpose Mao jakola ne NRM ng'ate agenda kwesimbawo against it. Sibitegeera. What do they call it? Open relationships. Ebyo bya kizungu nnyo. Open relationships. Oli mu bufumbo nani ne Mutenyo.
okitegeera naye ate osobola okunjagala how does that happen it is twisted ogwo mukwano gwa kifuula nnenge. We must understand engeri gye tuddusikanyamu ebibiina byaffe ebyobufuzi. So kati what is the missing link? The missing link number one is those alliances that do not conform to the law are unholy alliances or corporations. They will not see the light of day. They will suffer still back. Naye lwaki tuzirabanga ziddingana buli mukago ogujja gubeeramu ebituli gubeeramu amakoona. Why are things not done right? Lwaki ebintu tebikolebwa mu butuufu bwabyo? If you make the deal with the devil, you understand? If you make the deal with the devil, what are the ripple effects ezigenda okuvaamu? Let me tell you. Katonda teyeba katabongoota ne Satan teyeba katabongoota. Okitegeera basiba baddingana ki ensonga. It is important bwe tuba tugenda okuyingira emikago tutege what is the law. That's number one. What does the law prescribe? Okiwulira? Who are the parties contracting? Because oyinza okuyingira endagaano n'omwana omuto. Tusobola oyinza okutunza omuntu Escalade. Oba otunza omuntu arcade mu kibuga nga wa myaka 3. Nga baby ndunya tasobola kubaako kyakola. N'abalonzi abagenda tulonda namwe mukola mikago temulowooza nti bibakwatako. Buli bwolonda omukulembeze okola omukago naye waliwo kansala gwe mmanyi mentally tali stable ne baamulonda lwakuba alina ekibiina kye yajjiramu nga bagambye olaba ambulera kola ki ompulira kyengezo okugamba yes buli bwe bukola politics nga wa mukoka. Omanyi kokota waliwo akatimba abavubi bakamanyi kokota oletamu n'ebyennyanja ebitannakola ki ebitanneetuuka kuba nti bivubibwa. Tetujajaamya political parties and how they run. Omwe muva abakulembeze mwe muva violence zino z'okoze eki z'oyogeddeko. Okitegeera oli bw'ategeera nti yatunda nyumba ye okugenda okuyingira ki akalulu because government esazeewo okumega sure nti pate gyavaamu emufinancing. Owulira alina okutuka okugulu alina okwokya emmotoka zibe walabye kasambya alina okutemako munnoki okugulu. What the hell? Okitegeera you cannot run a country with political parties nga beetaaga kubeera butabika bonna ne membership yaabwe. We have to have sobriety. So I really insist ate olina okutegera mischief y'etteeka lino lyetwogerako. President agenda okulengerera ewala bw'aba yakiinamu ng'ayagala kukugira bano nga bwe boogera bwe batwogerera obubi. Omanyi DP simanyi lwaki buli DP bw'aba mukyala tugula ennyama buli kaseera n'enkoko balya buli kaseera naye basiba beemulugunya nkoye enkoko ya wano nze nkoye mawa nkoye enkoko ya wano ng'afulumira mu arcade I mean mu convoy nga bendera zigenda zeewuuba ng'alinnya ennyonyi ayogera. I don't understand that kind of twisted way of loving. Now president ng'alengerera ewala omuzungu agamba he who pays the piper controls the tune. Oyo asasula omufuuyi w'omulere yasalawo oba bagenda kuba tujanjaweze switi oba abataasiga nsigo. Okitegeera kuba oyinza okugenda ku gundi kwanjula kw'omwana nga tewakola ki tewamuweerera tewakola ki maama we n'agamba dijje oba katumwa kuba ataakuba ki ataasiga ki nsigo because oyo asasula omufuuyi w'omulere yasalawo. Now tubaddewo n'ebibiina bano ekibadde kisumbuwa politics waffe wano is what they call foreign intervention and influence, foreign financing. The mischief of the law, the Political Parties Amendment Act, is to make sure that all political parties, because they are national parties, should not have the aspect of foreign influence. Ompuli ekyengezo okugamba because ebibiina abalabe ba Uganda bali ebweru bwe bavujjirira jema okitegera bwe bagiragira ekyokukola ki ekyokukola bwe bagiragira abotya bwegenda okulonda. Wabaddewo debate wano nga bamemba ba parliament million 10. There's a time back then China bwe bajja nga baagala okugula loans abamemba ba parliament. President nagamba tekisoboka. If a Chinese money lender comes now abamemba parliament sent, then what happens to the sovereignty of the country? Now the NRM tones down nefuuka bawuliriza buki bulungi nnyo ne tugamba time etuuse ebibiina by'ebyobufuzi bibenga biri financed by omusolo. Omwiwaaki w'omusolo so that abantu bennyini nnyini babi owning
nekirala baconforming to statutory provisions. It is heartbreaking for me once a law like that one comes. Owulira n'osanga NUP ng'etandise nayo okukola ki okusonda. Who has sanctioned them to do that? Because if they get money elsewhere, they will not come to the IPOD. Then the purpose of the law would be dead. Okitegeera balina okubange kubo eri bafunisa sente liva mu omusolo kuba tebakola politics on behalf of anyone who is giving them money. So in other words, kyogezaako gamba nti etteeka lya IPOD weeriri liri official. You know, liri mu constitution nti ebibiina biteekeddwa okufuna support eyo. So fe abalina alternative ez'okufunamu ensimbi nti ate naffe tetulina kukikola ekyo kirina kubeera mu tteeka. Kyogezaako gamba sente zogenda okufuna za muwi wa musolo because gambye sente member w'ekibiina kyange kati they have avenues. You can sell cards, you can collect mbadde ndaba mwami Mutenyo nga ateekawo sente za nomination. Those are aspects. Etteeka lirina okuregulating nti ebibiina by'obufuzi bina collectinganga sente bwe bati through membership, through donations and all that, but okubaleeta ku table babe nga bafuna sente z'omuwi w'omusolo kwe kubafuula accountable. Okay. They have to be accountable to the people, to the country and the state, because togenda kulembera bijja. Owulira togenda kulembera ngo maze okuyita mu bumyufu abantu bafudde batemyeko amagulu business zocheza. You are not going to lead cemeteries. You must lead people abali healthy. Ate nekirala byoba feeding byobogereramu abamu abantu tebamanyi nti bannabyabufuzi ebigambo byabiringa nga ddogo. Ebigambo byabiringa nga ddogo. You must stem what you say to the people. Right. Tubeera ku butuuti nga abamu beewereza ebiki ebigambo ku joint rallies. Olina omuweereza ekigambo tekiriiyo n'omugamba musezi ku kyalo abantu ne bakuba enduulu obakuba enduulu ekivaamu ku bakola ki. Right. Kwegwa malaka. So it is important abatulaba nga tuli mu political season tematema mu second asatu to exercise civility. The law nga bweri nungi nnyo. It is the most perfect law that has come in a political season gye tukola ki gye twagala. However, waliwo ebikyakola ki ebikyabulamu. We must restrict financing, but we must also provide for how financing for political activities is done by candidates, political parties, and everyone abali mu cycle eno eyokulaba ntufuna ebyobufuzi ebyaki ebirungi. Ekirala, it is important tufune full-time leaders. Ebimu kubireesa obuzibu ti political party eyina president naye asuubula mu URA aleta container. Okiwulira, you can't serve two masters at a go. Bakabaka babiri bonna bakwagala omulundi gumu kiringa ng'okukyanga abasajja charity bonna bakuyita omulundi gumu kiggwa leero nabagamba kiggwa leero kiki kyogenda okukola kiki kyekigenda okukola. I'm just trying to tell you people amasimu gaba tegafuddeeko amasimu kati oba oyina kunyiga kanyonyi buli omu akole ki okole bibyo. It is important bannayuganda batulaba mulonde abantu oba mu kugoberera ebyobufuzi ebiri full time. Okitegeera tosobola kuweereza bakabaka babiri ebyobufuzi ebiri full time. That's why fe mu NRM twagana ne ba secretariat baffe okubanga beesimba mu positions tekinanyikira eno wansi kuba tosobola kubeera ng'olowoleza kibiina kya byabufuzi ogenda onoonya akalulu ebutebo onoonye Rubaga South. It does not add up. Dr. Swaib, mu tteeka lino bw'olitunuulira ne response y'ebibiina ebyenjawulo kubanga FDC nayo yayina complaints sometime back. PFF simanyi oba eneejoyininga oba tegenda kujoyininga kuba kibiina kyakajja naye ebyobufuzi biri luddawa mu tteeka lino olabamu ebyobufuzi ne responses ez'enjawulo. Ebyobufuzi mu ebiri biri nnyo. Okusookera ddala ekibiina ekiri mu buyinza n'ekibiina kyonna mu mawanga gonna amalala tekisobola kuleetawo policy nga esebengerera oba esekeeterera ebyetaago byakyo ebyobufuzi mu maaso. Political interest cannot introduce and implement a policy which undermines its interest, political interest. Okay. Kati mu buli ngeri yonna awo okutandikira awo omanya nti mulimu interest za NRM mu kino. Nga ki? Ng'ogamba nti yatujjako omukisa gw'okuba ntufuna ensimbi eziva ebweru ye efune
ne bujjako omuntu ekintu mu alternative kati eno alternative gyekoze ekiyerese bajjako ziri mufune zino naye zino zasobola okontrolinga to which extent tojja kususa billion meka musanvu mu mwaka gw'ebyokulonda ozijja bweru bayinza n'okukuwa kumpi budget ya Uganda nga bweri billion zaade meka budget eno zaade billion trillions nsanvu mu bbiri nsanvu mu bbiri bayinza ozikuwa kati ekyo gavumenti kiba kigibuma kigikosa nnyo. These funds, they are a very strong political tool. Sente zino tool y'amaanyi nnyo mu byobufuzi nnyo era omukulembeze yenna kyobola Abannayuganda bangi basigala bali mu mbeera yakuba nti baweebwa buweebwa awamu n'okubanga channels zandwadde ze bafuna ezaabwe naye bakontrolingibwe baleme kuba na musimbi mungi nnyo. Naye ekirala ekirimu eky'ebyobufuzi nti bukyalubanga lwa Mindi NRM ya restricting ebibiina by'obufuzi nga yakajja mu buyinza naye bigamba ebyaliwo DP UPC temusukkawa kitebe kyammwe Kampala temusukka Kampala district era ebibiina bino ne bifiirwa nnyo Mutenya ajja kubula structures zaabwe zonna zaali ku eyo mu byalo eyo for 10 years almost ne ziba tezikyali active NRM ne zibba ne zikozesa abaali abakulembeze abamanya NRM nebba structures yabba structures ezaali eyo mu byalo eyo mu district ezapad ezasangawo ne zitwala teyakoma ku structures n'abakulembeze abaali bonna bolaba Dr. Kazibwe Bakiyonga eyasooka okuba Governor Bank of Uganda bonna baali ba DP ne batwala kati UPC ekiyibonyamukko nti abaayo beekweka bwekwesi badduka ne beekweka kubanga be baali bagiddwa mu buyinza. Naye kati ebyobufuzi ebirala byetulaba muti butalubanga lwa Mindi ebibiina bino bigenda kuddayo okusitula structures zaabyo ku ground okiraba ezibadde zatwalibwa zino office zebadde balina jema twaleta tunafuna mukisa kugenda kugulawo branches kugulawo offices ku district nga kyekibagana sente mwetaaga sente tuzikola ki tetuziraba ate Bannayuganda bennyini baavu betwandizizeemu sikkirizanya bulungi na council gamba nti mobilization kintu kibi nokukyekola kati okumobilizinga funds sirowooza nti kibi ndowooza nti is one of the practices of any democratic dispensation okumobilizinga funds mobilization sirowooza nti ekirina okuba nti nakyo kiri regulated ne gavumenti muzifuna mutya muzibala mutya kiraba n'olwekyo ebadde omuze ebyobufuzi ebirimu bwe tukirabira bwekyo kigenda kuyamba ebibiina okuba nti biba empowered ku level organization ne wano bwe bakola emirimu technically kiraba timusobola okuteekawo kati abakozi ne mubanga bakola kimu basasula bulungi ku nsimbi ate ezibiweebwa Bannayuganda mu process y'okubuildinga democracy mu ggwanga n'okukola kino. N'olwekyo ndaba nti okwewala ensimbi zino kigenda kuba kizibu okusookera ddala okwewala ensimbi eziriwa zino eziyitiramu IPOD nga bwe nakigambyeko wali okusooka nti IPOD extension ya National Consultative Council. National Consultative Council yateekebwaho okuba nti abantu muconsultinga each other mukendeeze ku mbiranye eno obunkenke kati nga season gye tugendamu ya bunkenke nti muvaamu nga mwagala kwetema mwagala kukya emivuyo gino bwe giti niwe mubeerawo nakano ka break nga abasambi omupiira kebatera okubeera cooling break we mwogereramu naye lwaki wakoze kino lwaki gwe wakikoze bwotyo nekira kigenda kireesewo transparency na accountability mu meeting zino mwe tuquestioningira mu kusharinga notes wano n'ogamba abalonzi babagamba sanitary pads ddala ffe tulankyali badde kisoboka lwaki kikulembeddewa okutuukiriza mu nkola tulaba nti awo mwali unesco oba ne tujja eno mu lujju ne tubaga nti mubalaba bali unesco tebatambulira ku bigambo byabwe kiraba oba ne tubagamba nti mufo kyogenda okugamba abantu tukimalire wano ffe tugamba wandi kikoze bwoti oba tosobodde bawa abaana abayizi mu primary okubawa sanitary pads wakikola alternative eno ffe gye twalina gy'oba oteekayo awo ekiyambire eggwanga first of all obunkenke bukoze eki bukendedde ate n'eggwanga abantu ne bafuna naye
akasembayo bwe weewala kati enkola eno first nga bwe gambye tokyasobola gyewala lyafuuse etteeka kubanga is part of the political parties and organizations what act which springs from the National Consultative Council eri constitutional okiraba kubanga yo mweri mu constitutional kubanga mu consulting each other so we can consult each other through dialogue okiraba n'olwekyo bw'okyewala kiba kitegeeza nti weeshieldinze bannayuganda baleme kuscrutinizinga kubanga bannayuganda badde basobola okubuuliza kibuuzo abcd wanting practice behaviors z'okola obazibikidde bw'oganya okukwata ensimbi zaabwe kubanga badde bagenda kwesigama ku nsimbi zaabwe z'okwata bakubuuza ekibuuzo abcd kiraba yeyitibwa accountability kati buli n'oneewala IPOD kiba kitegeeza bannayuganda obazibikidde baleme kubuuza kibuuzo kyonna kubanga they are not part of you. Right. Simba akatyawo atulaba tukyali ku katuuti k'ebyobufuzi era nga tukuba torch mu nkola ey'ebibiina ebyobufuzi ebyo ebiina obukulembeze oba representation mu parliament era nga byegattira wansi w'omukago oba ekitongole ekyo ekiyitibwa IPOD era nga tutunuulidde ne okufujirira okw'ensimbi oba ensimbi eziweebwa ebibiina bino naye ngenda kusaba producer mu dakiika entono nnyo 5-3 abeere ng'ate ate amasimu gaffe tusobole okuba ng'ate tuwuliziganya naawe gwe ali eyo right now njagala okukomawo ewuwo bw'otunulira response ey'ebibiina bino olowooza eri political is there a political is it a political response ebiriwa bino ebitaagala ebigamba nti bino ebigamba nti nedda IPOD tetugyesiga si kibiina kirina mutual ground olowooza response eyo eri political oba eri based on genuine reasons? Okay, a straight answer is tetuli mu komiti ya kutunda menvu tuli mu byabufuzi. Everything is political. The structure we have in this country in executive, legislature ne judiciary tukola byabufuzi. When we disagree, we go to the judiciary. But before I delve into that, nina kyembadde njagala okujjawo muto wange kyayogedde. If the NRM, I've shown you the cooperation agreement here. It is very wrong okujja ku TV ngeno. Waliwo abaana abali eka lwa mukaaga basoma. Oyinza okuba olina omwana bakola political education mu ssomero. N'awulira nti taata we yayogera bw'ati. N'agenda mu kibiina ne bamuwa ekibuuzo. N'akiddamu ng'asinziira ku ansa ya taata we n'akigwa. Simanyi oba kanso oli mukuba. Now, two, ayogedde n'agamba if you sign with the devil. There are 4 signatures on that agreement. There is Norbert Mao, there is Yoweri Museveni, there is Todwong, and Siranda. Who of the 4 is a devil? 3, ayogedde ku kintu marriage. No, kati kansomeseeko kanso kwate kalamu. Mu politics, there are 4 things. There is alliance. Ate, we interchange these words Luganda na Luzungu. Alliance gwe mukago. Okay. Alliance nge yaliwo mu 1960s wano. Wakati wa KY, that political party kabaka yeka, ne UPC. Eyo gye bayita alliance gwe mukago. And from now onwards, kino tokiyitanga mukago. Enochi. 2, nzija 2, waliwo kye bayita, these are simple things you Google and get them. 2, waliwo kye bayita maja. Wano twalina ekibiina omwami gwe bayitanga Ignatius Musazi. Yalina ekibiina Uganda National Congress. Ne UPC, Nobote yalina Uganda People's Union. Those 2 merged ne bakola kye bayita Uganda People's Congress. Eyo ye maja okwekwegata. For example, PFF ne Kyamugisha Muntu tebeegase. That one, eyo maja mwegata, you form something new. Okay. Ekyokusatu is a coalition. Nga kati ekiri mu Israel, mu Italy, nti ebibiina byonna tewali kiyinza kukola government ne bakola coalition. Ekisembayo ye cooperation. Cooperation mu Luganda Council bakiyita kukolagana. Nkolagana. You sit and agree on the areas where you are going to cooperate. Right. For example, in that very agreement, mulimu nti DP can reject this and that. But ojja kumpita olulala
ngisomesa abantu bagitegeere. Kati kanzire ku kino katugambe lino teeka bbinyo. South Africa waliwo etteeka lya apartheid ery'okusosola mu langi, naye nga council lawyer nga bayinza okusibira mu tteeka eryo because it is the law. Okay, so olwaleero nga mukulu Swaibu bw'ayogedde emabega mu constitution tubadde ne National Consultative Council forum. Yes. Bye bibiina byonna both in parliament and outside mwe biteeseza. Then IPOD gye tubadde nayo since 2009 ebadde ya bibiina ebirina representation mu parliament. So what this amendment has done, it has now made this part of the National Consultative Forum. Kati mu National Consultative Forum mulimu ebiwayi bibiri. Ekimu is those parties that are not represented in the parliament. Something like non-represented something. Then mulimu ne IPOD ebirina representation. Every part of government. Ebiri kakati bebiri mu parliament. Yeah. So nebagamba, and it is even wrong to say that this law came to punish Noop or anybody else. No. Like I've given you an example. When I marry you and you are home, and whenever it is time to go to bed, ngoyambala jini mukaga noteekako ne kufuru, what are you doing in the marriage? Therefore, you cannot say, I will not be part of IPOD, naye ate ebirungi ebivaayo mbyagala. Ekyo omuzungu kyayita double standard. So, ne fundraising council kyayogedde. I don't think Nupo ine etteeka lyemenye okufundraisinga. Kubanga singa ina lyemenye, ekirungi council lawyer kumande batwale mu kooti. Kubanga bamenye etteeka. Therefore, the point is, some of these things are regulated already. Yeah. They are already regulated. So Nupu teyina musango gwekola. Kubanga buli lwa Sunday n'olwaleero eriyo abakola fundraising okugenda ku mbaga. Government yamala kubakkiriza. So bwe tugenda empola, I'm telling everybody kuba nyinza obutadda. Uganda tejja kubeera island. In Kenya, leading opposition party ODM. Ngo musekenda asatu amasimu gaffe producer agenda amasimu gajje bakkiriziganya okukolagana n'ekibiina ekiri mu government. Yes. Nobody in Kenya says nti beetunda. In South Africa, the ANC signed cooperation agreements with 7 opposition parties. In Rwanda, when the party that wins the presidency does not provide, so Chengamba, the politics, especially beyond 2026, will be determined by negotiation. Right. Atagende ku negotiation table oyo yekabiri. Right. Atulaba omulabi waffe kana ate kaseera ketuyingiddemu kaseerako okubanga ate nawe weetaba mu discussion zino ezigenda maaso. Google TV, hello. 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 Ono kati bamuyita Charles. Kendeza ku volume ya TV yo tuyina feedback mu studio. Okay. Ave ku TV. Hello. Avuddeko. Okay, osobola okuddamu n'okuba essimu ate ne tuwulira bwe kikyo gye tuli sebo. Okay. Dokozi tuliwulira n'ate tetukuwulira bulungi. Google TV mukulu kazi. Mwebale. Kale sebo. Ono Kasiba Moses owulika bulungi okuva Embuya. Sebo. Okulimba kubi etteeka lino lyagaliwa era ddungi. Kubanga mulaba bw'otateekako limiti era bw'otateekako obukwakulizo omanyi nti abantu bangi bakola ebibiina nga bamanyi nti tekina byesobola kola mu byabufuzi naye nga banoonya ssente. Kati eriyo omuntu afune eno ssente sajja bw'abafumirira olw'okuba eriyo abamuwa abalala. Era olaba kyagala nnyo era okuteeka essira ku ssente eziva ebweru kubanga zosobola okusuula eggwanga.
nga mwami Muteji bwagambye $72 trillion woziwa pati amuwadde ng'agenda okufuga eggwanga eryo $72 trillion ezikanaakana ne bajeti zikola ekintu kyonna ekisanyawo eggwanga lino kati abantu bagamba mu IPOD twafunamu ki IPOD kyekyafaayo ne beerabira nti naawe mu IPOD yateesa n'agamba abaana bano be baakwata babate leero namugamba nedda tujja kulaba be baabuzaabuza gw'olaba ono kituufu baamubuzaabuza naye bali abali kulimino nga babikola intentionally bo tugende nabo mu maaso n'emisango bano tubawe soft learning ekyo abaana okwo tebakiraba n'abo balala era ekyesente zebafuna zebeyagaliramu nti bazimba ekikebe maawu be baziteesa tebakyagala kugenda kati batigale tebafuna sente ezo tulesinsiya nedda. Okay, ulikise bulungi. Google TV, hello. 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 Oli live ku Google TV. Nze mbuuza kakati nuki esoso tubagezana sinziza abalala bo nze nalowooza ebaba mukijani ekijani. Okay. Okay, ensonga yo ekibuzo kyo kiwulikise. Akube simu kendeza volume ya TV yo. Google TV, hello. Google TV, hello. Oli live. Erinya nze Senkubuge Arnold. Senkubuge Arnold. Tese gwanga likulira. Mubaka mu mayuni mbaka wange. Kati tembadde njagala okuwebuzamu IPOD ne badde okuva 2009. Kiki kyeyambye essaawa zino tebagifudde gireeta bagiteeke mu tteeka ekituuka ekya tteeka nga tulaba na bibala bya IPOD okuva 2009. Abakulu abo bagamba nti IPOD ebeerewo bo batuwa fixed ebigudde mu IPOD ebbanga eryo lyonna okuva 2009 paka kati neyanziza. Okay. Senkubuge Arnold ulikise bulungi katufuneyo abakubi babiri bokka tugende mu kanyomero kafa akasembayo. Google TV, hello. Hello. Oli live amayingo esebo. Ndapita Mayinja John Bosco. Esebo. Okuva Kawense North Constituency. Namukyako mukwano gwange mwami Mutebi nadditi munnange n'omukulu oyo wajjema ne kanso wange wadde wa NRM naye mwagala nnyo kuba amanyi okwizoninga ebintu. Kati ensonga yange sente eziva ebweru nange ndi total support egamba nti ez'ebweru tezireke olw'ensonga zikubwa bw'aba mukozi wa bikyamu abanga okufudde ejjentu ow'ebikyamu teeka n'example singa pasipenti ow'ebweru wa bisiyaga kiba kitegeeza alinga nti banange bisiyaga mbikole mu ggwanga omwo mwampeeredde sente so mwensabira ya gavumenti eyongere okusapootinga ebibiina by'obufuzi byonna bulungi ebirina ababaka mu palamenti n'ebitalina kitukendeezeko okuzimya ku nsoli z'esente z'abasajja b'ebweru sigadde ndi Mayinja John Bosco Kawense. Okay. Google TV, hello. Munamukisa asembayo. Hello. Okay. Eddakiika tusigaza 10 naye tezikyawera tugenda kuzigabana dakiika 2 tubeere nga ate tuwunzika akanyomero ka programu ya leero. Amasimu tugawulidde kanso tutandikire awo. NUP yokka yesoose okuzira. Historically wabeera omuntu yenna azira funding from the citizens of the state aba alina ulterior motives omanyi bayita state of mind because abantu
boyagala okukolera mu politics boyagala message olina basabukulira oluwombo lwo ebibiina by'ebyobufuzi bino otegeera nti ensi bambi edibya muki mutere package your message very very well. The NRM has mastered that for the last 40 years. The NRM has agreed nti okay ba Dr. Swaibu kagwa bano bakolechi bafuna oluwombo lwa 7.5 billion shillings bagende bakolechi beyagale politics butiba ideas. I don't know and have not seen any political party egendayo by force egendayo n'okuzira moso bwoba owulira nti government ya NRM ekulembera General Yoweri Kaguta Museveni mbi nnyo dictator nga bwokola ki bwoyagala you understand then don't work with him because the moment you swear an oath at parliament wali n'okola ne opposition oba ofuuse member wa gundi oba ofuuse office of the state era balina green passport ababalaba abatulaba bamemba ba parliament baloopo abo bonna bwe mulaba abo balina green passports. They are officers of what? Of government, of the state. Dialogue is key. Kyekinyusi ekiri mu bibiina by'ebyobufuzi nkugambe ffenna tetuliiwo NRM, NUP, JEMA, DP kukulembera bijja. Tetusobola kuleka mukululo gw'abantu nga buli bwe tuyita abantu bafa. Then what are you going to lead? The NRM tugambye kuba bw'oyagala ebyokulwana oli bwagambe katuzire. What is the alternative? Okulwana. NRM ye master. Bwetutuuka ufe master bokulwana tulwanye entalo n'ebintu wano. Ebimu nga abantu tebabikola ki? Tebabisobola. So netulowooza nti ekkuba eryo temulikwata. Don't confront the state. Ekkuba eririwo mutuule wansi tukanye nga bannayuganda kuba n'ensi ffenna ki? Ffenna yaffe. Akasemberayo ddala bannalubaga South nyongera obajjukiza wiiki ejja nga 17 olwokuna mugende ku byalo byammwe mukamyufu KNRM ko bubaka ba parliament musimbe maliga wa lufunya teri. Right. Dr. Swaibu nga tuwonzeka. Kyenyagala okugamba bannayuganda waliwo abuuziza nti bibala ki ebibadde mu IPOD. Yes. Bibaddewo. Olw'okuba nti ebibala ebyo bannayuganda badde tebabiraba kikiviwuliddeko n'ennongoosereza zino batandika okubikola ki okubiraba nga mu kyo ekiyitibwa IPOD kino tugenda kusinziirangawo tugambe gavumenti nga tutudde wali maaso ku maaso kyali oli munnamawulire interview gyonkolako wano kati si yemuno gyonkolako nga onkubidde essimu si bwejjayo ekifaananyi wano olaba body language yange olaba olina nekyosobola okungamba oba olya kyotandigamidde kuki ku ssimu oba ku email n'olwekyo twagala tuulagana tutunuuligane tugambe gavumenti nti kati tugambye bannayuganda bateeke mu bibiina sente naye bo bazijjawa tutunulewo okulwa bulungi bwa bannayuganda ne tugamba polisi gye babateereddewo eno nti bafunemu sente PDM ebulamu tesobola zibawa bulungi twandigambye ffe nga JEMA twandigambye nti ekirina okukolebwa ensimbi ziteerebwe ddala mu byobulimi straight so si interventions zibuno bwe buti oli afunayo kakadde kamusanze alina school fees zibanja ziri awo ate amaze okukateeka okwo ate bagende basimba ensigo bonna basimbira mu season yemu bakungulira mu emu n'olwekyo bye bakungudde litabayamba sente ziteebwe mu byobulimi abantu bafune ebijimusa bafune storage facilities basobole okuba balina irrigation nga bwe tugigamba maaso ku maaso ekyo tekibe kibala tweyanziza charity ekinava mu njogeraganya eyo tweyanziza nga tuli face ku face. Right. Justice Forum JEMA ebaaganye bannayuganda ate kati esitudde enkundi ne Busiro North ewambyeyo keyafunye check amawulu genda nebigago bya jjajja. Yes, ko mutenyo. First of all abagugudde mwebale kutuyita nyumiddwa tukyayinza n'okwongerayo paka saawa ze mwagala nti olaba nti enteesa ebadde wano oli wa NRM ono wa JEMA ndi wa DP oba oli awo naawe oli wa DP mu ngeriyo naye nga tokkirizibwa kukyatula mulaba nti wali avuma munne. This is dialogue. Era ekyokubiri nti nga Swaibu yayogedde akantu ke nayagadde mutubuuza bwe nfuna kaadi y'ekibiina kyo ekibiina kimpaaki kati sente ziizino ziyingiddewo
bw'oyagala okumanya biki ebivudde mu IPOD okuva 2009 genda ku Balintuma Road olabe ekizimbe DP kye yagula, ogende Makerere olabe Nuupu kye yazimba, zaava mu IPOD at least batugamba, n'ebirala. Kaakati njagala buli mukulembeze wa kibiina including Nuupu bajja ku Sheraton ne basayininga akantu kano n'NRM ne bagamba nti avoid actions that induce fear in citizens including hate speech and actively campaign against all forms of violence. Bonna abakulembeze bakasayininga. Nsembyayo ekintu kye tubadde twogera wano nabiwandiise wano nti ensimbi zino ze twogerako NRM si yasalawo nti bazituwe era President Museveni si yasalawo nti bazituwe. Discussion yava mu summit ya IPOD nga abakulembeze b'ebibiina bonna mwebali ne bakkiriziganya bakyovolaba tebagenda ku State House oba Nakasero, bagenda mu Parliament etteeka lino ne liyita. So abaagala okukozesa advantage nti NRM yebirese ago si mazima. Ekisembayo kyennyini nga gundi bwayogedde to improve kati tuli ku billion tebagambya na mutano, we need oba 35 we need to improve kubanga ebibiina ebiri mu opposition council biringa government in waiting. You don't want a situation ngeya Somalia obe yawa nti omukulembeze oli bwe yavaawo bana abaddawo baali tebeetegese eggwanga ne lyononeka. We need strong opposition parties nga teziyimiriddewo ku ssente z'ebweru nga tugamba kitambula. So n'ekisembayo baleme kubalinga second 15 bamemba ba Nuupu abali mu Parliament n'aba DP n'aba Jema n'aba FDC, they are part of government. Baleme kulimba nti tebali mu government. Ate Jema waliwo yagambye nti Nuupu yesoose okuzira, nedda luli baazira nga tewaliiwo tteeka ligamba bw'ozira tofuna. Kati zira tojja kufuna ate tolina gwoyombesa. NRM tulina standby generator tetugenda kufuuka Somalia. Tukyaliwo emyaka 10 mwaga tugenda okwogerako wali wangambye nkubuuza ekibuuzo nti what is the difference between cooperation and co-opting? Alinga agamba nti DP yali co-opted. Ansa jimu agende nayo akwate simu ya Google akigugoli nga ajja kulaba enjawulo. Tweyanziza wali ne serotel chechi wali ne serotel ne ketu byebiriwa byonna bikolo kubasiza obufuzi bwekyo Podium bwetambudde olunaku lwa leero. Webala okubanga ate otwegaseeko naawe ateesezza okoze kyamaanyi okoze kyansusso. Abateesa baffe namwe mbeebazaako ensusso mukulu Kennedy Mutenyo, Dr. Swibe ne Council Derrick Lufunya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tulabagane next week same time same place. Seba akalulu kakulemye. Mweraba.